Hello guys, welcome to Karnataka PUC Unacademy YouTube channel. So nanu nimma Vishwanath. So I am here to teach you statistics for first year PUC. Okay, so first year PUC ಅವರಿಗೆ statistics subject ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ previous session we had learned regarding the sums regarding to the ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ sums ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Let's see. Okay, so we had learned regarding to the that is arithmetic mean ಮೇಲೆ problems ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, right? So arithmetic mean ಮೇಲೆ problems ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, wherein you had learned regarding to the raw data ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ sums ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ discrete data ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? So in today's class we are also going to continue with the discrete data. Okay, so discrete data ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇದ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಸೊ ಫಾರ್ ರಾ ಡೇಟಾ, okay, so for raw data what is the formula here? Raw data formula entry x bar is equal to summation x divided by n. Okay, sorry, it was a small n here. So in banditri answer, sorry, formula ಏನಂದ್ರಿ? Okay, so summation x divided by n was the formula for raw data. Next raw data ಆದ್ಮೇಲೆ next ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾಕ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. Okay, x bar is equal to summation fx divided by n. Next after this ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. The next one is what? Continuous data. So continuous data ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು summation fx divided by n. Okay, so summation fx divided by n, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Another one is there wherein you are going to solve a formula using, that is summation a plus summation f u dash divided by n into c. Okay, so this is another formula. So this is known as step deviation method. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so these are the two formulas which are being used for calculating arithmetic mean in continuous data. Discrete data ka x bar is equal to summation fx divided by n. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವ್.
Okay, so these problems come for your 5 mark questions. So 5 mark questions ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ, and later on we'll move on to the next one. Okay, so this was the problem that we had solved. So next problem here is okay, so your first problem for the day is find mean for the following frequency distribution. Okay, so they have asked you to find the mean value for the following frequency distribution. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ತದನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. Okay, so x values, then after that f values. Okay, then after this you have to do fx, right? So ille okay na, price. Yes, so let's write down the x values and f values here. First ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, x values ಮತ್ತು f values ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ those are the values and f ಅಂದ್ರೆ frequencies ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ x values ಮತ್ತು f values ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ x values ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, okay, x values and f values. So x values are 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Okay, so these are the x values that are been given. Next frequencies ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದಾವಪ್ಪ, 13, 15, 16, 18, 16, 15, 13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಟೋಟಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಸಿಗೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್.
So let's take the calculator. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 15 plus 13. Okay, so the total here is how much? 106. So total is 106 here. So write down the total 106. Next what you have to do, next ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ is x bar is equal to summation fx divided by n. ಸೊ summation fx ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, fx ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ fx ಕಾಲಮ್. ಸೊ fx ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗಳ ಇವನ್ನೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. Okay, so let's do it now. 19 into 13, next 21 into 15, next 23 into 16, next 25 into 18, next 27 into 16, next 29 into 15, next 31 into 13, 31 into 13. So these are the values of f and x that you should multiply. So ಇವನ್ನೆರಡು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, 19 ಇದೆ ಇಂಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 13. ಸೊ 19 into 13 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 247. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 247. Next one is 21 into 15. So 21 into 15 is 315. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 315. Next 23 into 16. 23 into 16. So it is 368. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 368. Okay, so next one 25 into 18. So 25 into 18, 18. Okay, so it is 450. How much is the value, 450. Next 27 into 16. 27 into 16. So that is equal to 432. So ಎಷ್ಟಿದೆ, 432. Next 29 into 15. 29 into 15. So it is 435. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 435. Next 31 into 13. 31 into 13. So it is equal to 403. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರು, 403. Okay, so this is fx. So now what you have to do, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬಂದಾವಲ್ಲ ಈಗ fx values whatever you have calculated, so that should be totaled. So ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ is summation fx is equal to summation fx is equal to, so total all the values here. So total all the values, that is 247 plus 315 plus 368 plus 450 plus 432 plus 435 plus 403. Okay, so that is equal to 2650. How much is the answer here, 2650. 2650 is the answer, right? So next what you have to do, next is apply the formula. So formula is x bar is equal to summation fx
summation fx divided by capital N. So that is equal to, now we have summation fx here, we have n value 106. So let's take both of them. So summation fx is 2650 divided by n is 106. n value ಎಷ್ಟಿದೆ 106 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ you will get the arithmetic mean. So 2650 divided by 106. So that is equal to how much? 25. So your answer is x bar answer ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? It is equal to 25. So this is how we have to calculate when x values and frequencies are given. Right, I hope you got my point regarding to the x values and frequencies. So discrete data ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ x values ಗಳು ಏನೇ ನೀವು x values ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ x values ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ frequencies ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. And later on you have to multiply both the columns, that is x values and frequencies are to be multiplied. Okay, so we have multiplied here fx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to multiply. So 19 into 13, 21 into 15, 23 into 16, 25 into 18, 27 into 16, 29 into 15, 31 into 13. So when you multiply these, you will get the values 247, 315, 368, 450, 432, 435, 403. So 403 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಫೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಾಲಮ್, ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 247 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ 2650. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 2650. So therefore x bar is equal to summation fx divided by n. So that is 2650 divided by 106. Okay, n value ಅಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್ is 106. So that is denoted as capital N here. So summation fx is how much? 2650 divided by 106, that is n value. So if you divide both these numbers, you will get the answer as 25. Okay, so this is how we have to calculate arithmetic mean when it is given for discrete data. Okay, so I hope you have understood. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೇಟಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾದಾಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ CI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ frequencies, class interval ಮತ್ತು frequencies, f values. So CI and f values will be given. So in such case, how to solve for arithmetic mean? So ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು arithmetic mean ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ an example to solve for continuous data in order to calculate arithmetic mean. So arithmetic mean ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? Right, so let's take a problem here.
Okay, so this is how the problem will be given to you. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Right, so this is find mean for the following data or following frequency distribution. So here you have been given with the class intervals, marks anta kottara, so number of students anta kottara. So marks anta ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, the marks column is known as this is class interval, and the number of students, this is your frequency. Okay, so ಇದು ನಿಮ್ಮ class interval ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ frequency ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ now whenever such type of data is given, how to solve this? ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, so first column you have to write down the class intervals. Right, next one is you have to write down the frequencies. Okay, next is you have to find the x value. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, x values ಗಳನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, later on you have to multiply them with the frequencies. Okay, so first thing is write down the class interval and frequencies. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಅದೇನ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CI and this is F. Okay, so class intervals are 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, 40 to 55 it is. Okay, so 40 to 55, 55 to 70, next 70 to 85, next 85 to 100, 85 to 100 they have given the values. Okay, so 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. So this is the class interval they have given. So frequencies in kottidare adannu barkori. Frequencies are 6, next one is 50, okay, next one is 44, next one is 26, next is 3, next is 1. Okay, so these are the frequencies that they have given. Okay, so ಇದು frequencies ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ರಾ ಡೇಟಾ ಆಗಲಿ, ರಾ ಡೇಟಾದೊಳಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
you have to calculate first and foremost thing that you should do is n value total ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವಲ್ಲೇ n value. ಸೊ n is equal to total the frequencies column. ಸೊ frequency column ಇನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ಲು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 6 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 50 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 44 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 26 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ 130. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲ್ಲು 130. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ and UL ಅಂದ್ರೆ upper limit. UL ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, upper limit of the class interval. Upper limit of the class interval. Now, so what are the upper limits and lower limits ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ, that is first value in the class interval, these are all lower limits, and the second value that are given are upper limits. Okay, ಅಂದ್ರೆ lower limits ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಪ್ಲಸ್ 25 divided by 2, 25 plus 40 divided by 2, 40 plus 55 divided by 2, 55 plus 70 divided by 2, 70 plus 85 divided by 2, 85 plus 100 divided by 2. So this is how you have to calculate the x values. So x values hang madbekri, adding the lower limit and upper limit of the class. So here let's calculate x value for the first class interval here, that is 10 plus 25, okay, divided by 2. 10 plus 25 divided by 2. Next same way 25 plus 40, 25 plus 40 divided by 2. Next 40 plus 55, 40 plus 55 divided by 2. Next 55 plus 70, 55 plus 70 divided by 2. Next 70 plus 85 divided by 2. Next 85 plus 100 divided by 2. Okay, so all the values upper limit and lower limit add ಮಾಡಬೇಕು, divided by 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 10 ಇದೆ. 10 plus 25 divided by 2. So it is how much, 17.5. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 17.5. Next one same way. So same way 25 plus 40 divided by 2. So it is ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 32.5. 32.5. Next same way 40 plus 55. 40 plus 55 divided by 2. So 40 plus 55 divided by 2, it is 47.5. So next value ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ, 47.5.
So next calculate ಮಾಡ್ಲಿ 55 plus 70 divided by 2. 55 plus 70 divided by 2. So it is how much here? 62.5. 62.5. Okay. Next one. 85 plus 100. 85 plus 100 divided by 2. 85 plus 100 divided by 2. So that is 92.5. We have left 1 here, that is 70 plus 85 divided by 2. So it is 77.5. 77.5. So this is how we have to calculate the x values. So x values calculate ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ, summation of fx ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, x bar is equal to summation fx divided by n. So here what you have to do now is summation of fx. So fx summation ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ first you have to multiply the f column with these values that you have calculated now. So 6 into 17.5, 50 into 32.5, 44 into 47.5, 26 into 62.5, 3 into 77.5, 1 into 92.5. So this is how we have to multiply. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, f into x, that is 6 into 17.5. Okay, next 50 into 32.5. Next 44 into 47.5. Next 26 into 62.5. Next 3 into 77.5. Next 1 into 92.5. So this is how we have to do. So now multiply these values, you will get the fx values ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ f ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ x ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ fx ಕಾಲಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ fx ಮಾಡೋಣ. ಸೊ fx ಈಗ ಏನದರಿ 6 into 17.5. So it is how much, 105. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, 105. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 50 into 32.5. 50 into 50, wait a second, 50 into 32.5. So it is how much, 1625. Correct ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? 50 into 32.5. So it is 1625. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 6 into 17.5. So it is 105. So that is right. Okay, next ಏನಿದೆಪ್ಪ, 44 ಇದೆ into 44 into 47.5. 47.5. So the answer is 2090. 2090. Next one, 26 into 62.5. 62.5. 26 into 62.5. It is again ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 1625. So it is again 1625. Next 3 into 77.5. So it is 232.5. Okay, so next one, 1 into 92.5, it is 92.5.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಆಡ್ ದಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ 105 ಪ್ಲಸ್ 1625 ಪ್ಲಸ್ 2090 ಪ್ಲಸ್ 1625 ಪ್ಲಸ್ 232.5 plus 92.5. So it is 5770. Okay, 5770. So this is summation of fx. So summation of fx is how much? 5770. So formula in ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ, formula is x bar is equal to summation fx divided by capital N. So therefore summation fx is 5770 divided by N andre frequency column in a total. So frequency column total is how much? 130. So 5770 divided by 130. Okay, so now if you divide this you will get the answer. So 5770 divided by 130. So it is how much? 44.38. Okay, so the answer is how much? 44.38. So the answer is 44.38. Only 2 decimal points I have taken here. So therefore the answer is how much? 44.38. ನೀವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. So x values is equal to lower limit plus upper limit divided by 2. So lower limit andre class interval in first value, upper limit andre class interval in second value. So ಅವನ್ನೆರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಡಿಸಬೇಕು, divided by 2 ಮಾಡಬೇಕು. So ಎಲ್ಲಿದೆ 10 plus 25 divided by 2, 25 plus 40 divided by 2, 40 plus 55 divided by 2, 55 plus 70 divided by 2, 70 plus 85 divided by 2, 85 plus 100 divided by 2. So all the values are 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5. So these are the x values. So you need total ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, because we need the total of fx. So next column ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? f into x ಅಂದ್ರೆ frequencies should be multiplied with the x values. So fx 6 into 17.5, 50 into 32.5, 44 into 47.5, 26 into 62.5, 3 into 77.5, 1 into 92.5. So if you multiply the frequencies with the x column, you will get the answers as 105, 1625, 2090, 1625, 232.5, 92.5. So ಈಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ದ all these fx values. So fx value total ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? The total is here, that is 5770. 5770 is summation fx. So summation fx value is 5770. So now formula ಹೋಗ್ರಿ. So formula ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ formula? So formula is x bar is equal to summation fx divided by n. So here x bar is equal to summation fx. So summation fx value is how much? 5770. So 5770 divided by n ಅಂದ್ರೆ frequency column in a total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, total the frequencies column it is 130. Okay, so 5770 divided by 130, it is how much? 44.38. right? So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? 44.38. So this is how you have to solve for continuous data. So continuous data ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ chat box. Okay, so I hope you don't have any doubts in here. So next, in on the example, let's solve another example here to calculate the class intervals ಮತ್ತು frequencies ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. Okay, so here is another example wherein you have to calculate the values, that is mean value calculate ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, there are two types of class intervals, one is inclusive, another one is exclusive class intervals ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. Okay, so this is class interval and frequencies. So class interval ಮತ್ತು frequencies ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Right, so here also we have to calculate, ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, and later on you have to calculate the ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, and later on solve the problem. Okay, so let's write down. First ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, class interval, next one is frequency, next one is you have to calculate the
ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ. 15 to 19, next one is 20 to 24, next one is 25 to 29, next one is 30 to 34, next one is 35 to 39, next one is 40 to 44, next one is 45 to 49, next one is 50 to 54, next one is 55 to 59, next one is 60 to 64. Right, so these are the values that they have given. Okay, so now what you have to do, frequencies in kottaradanu barkori. So frequencies are 6, 14, okay, 12, next one is 10, another 10, 9, 9, 10, 6, 4. Okay, so now what you have to do, find the mid values. So mid values is a formula entry, mid values, or you can call them as x values. Okay, so x values is a formula that is lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit plus upper limit divided by 2, that is ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ 15 plus 19 divided by 2, next 20 plus 24 divided by 2, next 25 plus 29 divided by 2, next 30 plus 34 divided by 2, next 35 plus 39 divided by 2, next 40 plus 44 divided by 2, next 45 plus 49 divided by 2, next 50 plus 54 divided by 2, next 55 plus 59 divided by 2, next 60 plus 64 divided by 2. Okay, so these are the values that you should consider. So now ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೊದಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15 plus 19 divided by 2, so it is how much? 17. Next 20 plus 24 divided by 2, so it is 22. 22. Next 25 plus 29 divided by 2. Wait a second. 25 plus 29 divided by 2. So it is 27. So next test 1 3. 27. Next 30 plus 34 divided by 2. Next one is 30 plus 34 divided by 2. So it is 32. Next one will be 37. Okay. So next test ಬರ್ತದೆ
42. So next is 47. Next one is 52. So next one will be 57. That is 55 plus 59 divided by 2, 57 ಬರ್ತದೆ. Next 60 plus 64 divided by 2, you will get 62. Okay, so these are the answers that you will get for the x values. Okay, so this is how you will get the x values ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 6 ಇದೆ ಇಂಟು 17. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 102. Next one is 14 into 22. So 14 into 22 is how much, 308. 308. Next one, 12 into 27. 12 into 27, 324. 324. Next, 10 into 32, 320. So it is 320. Next 10 into 370. 10 into 37, 370. Next 9 into 42. 9 into 42. 9 into 42. So it is 378. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 378. So next 9 into 47. 9 into 47. So it is 423. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, 423. So next 52 into 10. So it is 520. So next 6 into 57. So 6 into 57. So it is 342. Next 4 into 62. 4 into 62. So it is 248. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 248. ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ದ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 102 ಪ್ಲಸ್ 308 plus 324 plus 320 plus 370 plus 378 plus 423 plus 520 plus 342 plus 248 plus, so ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, 3335. So answer is how much here, 3335. So the answer is 3335. Okay, so this is summation fx. So idenridu, this is summation so it is summation fx. So summation fx is equal to 3335. So now
ಟೋಟಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ 3. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6 + 14 + 12 okay plus 10 + 10 1 ನಿಮಿಷ ತಡಿ. 6 + 14 + 12 + 10 + 10 + 9 + 9 + 10 + 6 + 4. So it is how much? 90. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? 90. Okay, so this is n. Okay, so n is equal to 90. So summation fx ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? 3335. So the formula ಏನಿದೆ? x bar is equal to summation of fx divided by n. So that is 3335 divided by 90. So that is equal to, so ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 3335 divided by 90. So it is 37.05. So it is 37.06. You make it as 06 because there is another number 555 idaga. So round it off to 6. So 37.06 is the answer. Okay, so this is how we have to calculate. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳಂಗಿಲ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇವೇನದಾವಲ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಇವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 10 to 25 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 25 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರ್ತದೆ. Okay, so I hope you have understood the point here and how to calculate the arithmetic mean regarding to the continuous data. So continuous data ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is how you have to do the calculation. So if you have any doubts regarding the same, you can just query. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು calculate the x values first and later on multiply f into x. So fx column ಬರ್ತದೆ and later on total the fx and also total the frequencies column. Frequency column ಕೂಡ total ಮಾಡ್ರಿ. Next apply the formula x bar is equal to summation fx divided by n. So that is 3335
divided by 90 37.06 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ is 15, upper limit is 19. ಸೊ ಆಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ 17, 22, 27, 32, 37, 30, 42, 47, 52, 57, 62. So these are the x values. So later on multiply the f values with the x values, you will get fx column. After this total the fx column, you will get summation fx, then apply the formula, you will get the answer for arithmetic mean. So arithmetic mean ಗೆ formula ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, so I hope you are clear with this. So if you have any doubts regarding to the solving of such type of problems, you can just comment. So we'll clear it in the next session. So this is how you have to calculate the arithmetic mean for continuous data, right? So I hope you have understood. So tomorrow same time, same class, we'll continue with the next concept of the central tendency chapter. So please, if you have understood the problem that I have solved now, please do like, share and comment our Unacademy Karnataka PUC channel. Okay, YouTube channel ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ miss any of these classes which are very important from your examination point of view also. Okay, so hope you are all doing well. So take care. See you tomorrow.